Yeah, recording started. Thank you, guys. So today is the third session, right? Third session of SQL. So as today's gap, just let's rewind the last two classes for first 5 minutes. If anybody missed last two session, at least YouTube lo chusara. Right? Okay, so I know many people joined here for GCP data engineering. We will start the session at 10:30. Today is the first session. Okay, GCP data engineering first session. Last two orientation sessions we have conducted Thursday and Friday and Saturday. Okay, so even these three sessions. Okay, guys. You got restarted test now. So third SQL session. So first two sessions, I need your help, guys. What exactly we discussed in first session and second session? First session, what is SQL? Why SQL? Right? And DBeaver. Yeah, RDBMS concept and what is data versus and information. information. Yeah, history of data. Since 1,000 years to next 10 years, we have discussed what are the different concepts are there in the industry and all these things. First day we have discussed these things. Second day, yeah, difference between DBMS and the articles. Next. Yeah, what course content, I can say. Content, what exactly we are going to discuss. I have divided into two parts. One is the basic SQL and another block is advanced SQL. Okay. And
And we have installed SQL Commands. DBeaver, right? Yes. DBeaver and basic SQL DDL DML DRL. Once again, we will discuss these things. Just to overview, we have gone. And we have given timings. Already, I hope everybody knows timings, right? So 9 to 10 or 10:15 and 10:30 to 12:30 is practice. Okay, whoever coming to classroom, you can sit here till 12:30, can practice. If you need any help, my team will be there. Okay, at the end of the course, we are going to do small project. Okay, real time lo oka data sets తీసుకుని I'll give 3 different data sets. వాటి మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైం లో ఎలా చేయొచ్చు ఏ కొరి రాయాలి సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇట్లు 1 month దే కెన్ సే 25 సెషన్స్ ఉండొచ్చు అప్రాక్సిమేట్ ఇవి డిస్కస్ చేసి లాస్ట్ 2 సెషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఓకే సో నౌ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ దట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ DBeaver okay others no right if you maybe you can complete after this session or else if you want to do you can do I'll show you once again how to do it. These sessions will be taken care by myself and my co-trainer Pawan. We both will distribute. Right. Okay. So once you open in browser, simply can enter DBeaver download for install Windows. Okay. You can see DBeaver IO download. ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీరు just you can note down maybe for online guys I'll give the URL for everyone. Here we need to download and install community edition. There are 2 editions. This is the commercial and real-time enterprise level. This is community level. Community level is always free. So ఇందులో కూడా మీరు you have to download Windows one because of your system is Windows, right? So ఇది మనం డౌన్లోడ్ చేయాల్సింది. ఈ వెబ్సైట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ DBeaver కమ్యూనిటీలో విండోస్లో ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ వన్ దెన్ ఇట్ విల్ download the software into your local machine like this. Okay, it will download just hardly 2 to 3 minutes. You will get it 25 MB size. After download is completed, you can open downloads. You can open downloads. The downloads, the file will be available here. Still it is downloading. Yeah, it's almost done. Okay, అర్థమైందా? So DBeaver website లోకి left side under Windows there is an installer. Don't go for zip one. Just go for installer software. Then you can get this particular one software exe file.exe. Just a double click and you need not do anything. Just next. All next. Agree. Yes. All users. Then you will get this one. Click yes. Then next. Agree. And again next. So it is asking, it is giving some specific path in your computer, but just select again next. So here, click install. It will install all the required software. Okay, now system already been loaded. I'm not going to click on install, but it will take 2 to 3 minutes time. After completion of installation, then you can go to start and DBeaver. This is the app. Sometimes you may get the problem. Close is already opened. So when you're opening, if you get any error, DBeaver run as administrator. Click this. If you directly click, it's open as a normal application. If you click as run as administrator, after opening this particular window, it will try to download the SQLite software. Understand?
Do you get the difference between SQLite and DBeaver? Basically, RDBMS software systems. RDBMS. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు తెలిసింది ఆర్కల్ తెలుసు, DB2, ఇంకా MySQL. ఇట్స్ ఫ్రీ, ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీ. అండ్ SQLite is also free. Okay, and Vertica, okay, MS SQL Server, Microsoft SQL, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో జనరల్గా when we are learning time, we can use these two. So DBeaver by default, they are using SQLite internally. So DBeaver is the client software. Like suppose ఇక్కడ DBeaver is a software, right? మనం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసాం. దీనికి బదులు వాట్ ఆర్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవైలబుల్? SQL Workbench. Workbench. SSMS also. ముందు ఇవి తెలుసుకోవాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. SQL క్వరీ రాయడానికి ఏముంది, 4 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇంటర్నల్ గా రేయటంలో ఏముంటుంది, ఇవి ఇంపార్టెంట్. SQL Workbench కూడా అయిపోతుంది. హలో సార్. Workbench. హలో సార్. DBeaver ఓపెన్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? హలో అట్ ది సేమ్ టైం, యా టెల్ మీ. సార్, నేను జావా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ తీసుకున్నాను సార్. అది మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో అయితే MySQL వర్క్ బెంచ్ లో చూపిస్తున్నారు సార్. ఇది అదే ఏదైనా చేయొచ్చండి, ఏదైనా చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు DBeaver యూజ్ చేసాం కదా సార్, కన్ఫ్యూజ్ ఏమరా అవుతుందా? ఏం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వదు. మా ఇంట్లో టీవీఎస్ బైక్ ఉంది, మీరేమో అవెంజర్ బైక్ ఇస్తున్నారు. నాకు వస్తుందా, నేను చేయగలను అంటే రెండు ఒకటే కదా, జస్ట్ బ్రాండ్ మారింది అంతే. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లాస్ట్లో చెప్పండి. ఓకే, సరే సార్. ఇది వర్క్ బెంచ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నా. జస్ట్ మీరు కొంచెం కంగారు పడుతుంది, ఆపేసి మరి అడుగుతున్నారు. మీరు ఇది చెప్తున్నారు, అది చెప్తుంది. వర్క్ బెంచ్ కూడా ఉంది. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. DBeaver మోర్ అడ్వాన్స్డ్. ఎక్కువ రియల్ టైంలో డెవలప్మెంట్లు కూడా DBeaver వాడతారు. DBeaver కమర్షియల్ కూడా ఉంది, బట్ వర్క్ బెంచ్ జనరల్లీ యూజర్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లోను కాలేజెస్లో లెర్నింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో దీంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఈ పర్టికులర్ DBeaver కానీ ఈ వర్క్ బెంచ్ కానీ, దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ ఏ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్. క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే దీంట్లో డేటా ఉండదు, డేటా మేనేజ్మెంట్ ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ డేటా మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది RDBMSకి సంబంధం లేదు. ఓకే, RDBMSకి సంబంధం ఉన్నది ఏది? దోస్ ఆర్ సపరేట్ డేటాబేసెస్ అయితే ఇవి డేటాబేసెస్. వీటిని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? సో యాజ్ ఎండ్ యూజర్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ కంప్యూటర్, యువర్ ల్యాప్టాప్, రైట్? యువర్ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ కనెక్ట్ టు డైరెక్ట్లీ దిస్ వన్ because of its internally a software stores the data in a particular manner, in a different manner. Internal ka file and a tabular manner lo store chestunadu. You cannot understand that file. So when you want to write any query, you have to write in this particular softwares. Meer ikkada nunchi deni connect avutunam. First idi open chesam kada manam. Internally it will connect to this system. If you want to create any table, you will write on the laptop by using this particular software, then that will be created internally in the DB. ఇది ఏ డేటాబేస్ అనవచ్చు DBeaver. ఇట్ కెన్ బి Oracle, it can be MySQL, DB2, anything can be. Not only these things, if you go to DBeaver, you can see plus SQL products, ఇన్ని డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్. మనకి SQLite ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ ఉంది, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ సపరేట్ Oracle, you can go to Oracle and download and purchase. Hi Pawan. ఒక 10 minutes అండి, నేను పిలుస్తాను. అర్థమైందా? సో డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ వేరు, క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ వేరు. ఇంకా రియల్ టైంలో కొన్ని చోట్ల జావా, నేను when I was working in Java from 2006 to 2013, I have used Toad. Toad అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండేది. ఇది కూడా సేమ్. ఇప్పుడు నేను DBeaver ఎట్లానో, MySQL వర్క్ బెంచ్ ఎట్లానో, సేమ్ Toad కూడా అట్లా.
Number of softwares. Client softwares are different. RDBM సాఫ్ట్వేర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ మీకు 10 సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక 30 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఈ 30 into 10 అలాని వాడచ్చు. 300 వేరియేషన్స్లో వాడచ్చు. DBeaver, MySQL, Oracle, DBeaver, DB2, DBeaver, MySQL, DBeaver, SQLite, or else maybe Workbench, లేకపోతే Toad. ఏదైనా సరే ఇంచుమించుగా ఒకటే, సేమ్ టూల్స్. కలర్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్ మారచ్చు, కానీ యూసేజ్ మాత్రం సేమ్. అర్థమైందా? మీరు వెళ్ళాలని డెస్టినేషన్ హైటెక్ సిటీ, అది ఫిక్స్. మీరు బైక్ మీద వెళ్తారా, ఆటోలో వెళ్తారా, కార్లో వెళ్తారా, మీ ఇష్టం. DBeaver is like a bike. My SQL Workbench is like a maybe auto. Just it's a client software అండి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు అందరికీ? ఏ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకోవచ్చు. నేను సార్ అయితే MySQL Workbench కానీ DBeaver మీద వెళ్తాను. DBeaver is మోర్ అడ్వాన్స్డ్, మీకు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఇద్దాం అనుకోండి. ఇప్పటివరకు నా 30 బ్యాచెస్కి GCP డేటా ఇంజనీర్లో నేను SQL Workbench యూజ్ చేశాను. నా అప్గ్రేడింగ్ టు DBeaver. రైట్, క్లియర్? సో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత just open like this, then it is already connected to SQLite. ఇక్కడ చూడండి, SQLite already connect అయిపోయింది. Already by default they are providing some tables. Artist, album, customer, tables అని ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ మీరు బిఫోర్ రైటింగ్ ద query or before creating the table, just explore this window. ఇందులో ఏముంది? ఇవి టేబుల్స్ అన్నారు, కస్టమర్ టేబుల్ అని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద కాలమ్స్ హియర్. ఓకే, క్వరీ రాయాలి, ఎక్కడి నుంచి రాయాలి, ఎలా రాయాలి, SQL ఇచ్చాడు. క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ SQL స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఆల్రెడీ సేవ్ చేస్తుంటే యూ కెన్ ఓపెన్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ న్యూ వన్. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా యూ కెన్ గో టు ఫైల్, ఓపెన్, జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎక్కడెక్కడ ఏముంది అనేది ఒకసారి డీటెయిల్గా చూడండి. న్యూ స్క్రిప్ట్, దిస్ ఇస్ ద న్యూ స్క్రిప్ట్. Now you can write select star. మీకు ఏ టేబుల్ తెలియదు, జస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కెన్ సీ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అవైలబుల్. ఓకే, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆర్ కస్టమర్ టేబుల్. వెన్ యూ ట్రై టు ఎంటర్ కస్టమర్, ఎందుకు రావట్లేదు ఇది? వెరీ ఫ్రమ్ దెన్ అండ్ యూ ఎంటర్ సి, ఆటోమేటికలీ విల్ గెట్ దట్. ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ హెల్ప్ వైల్ యూర్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్. జస్ట్ సెలెక్ట్ కస్టమర్ అండ్ ఇట్స్ షోయింగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆల్సో. దెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దెర్ ఇస్ ఎ బటన్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు సరే పాపప్లో కంట్రోల్ ఎంటర్ ఇక్కడ నేను పక్కన. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ కంట్రోల్ ఎంటర్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద డేటా. క్లియర్? సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ మీకు డౌట్ ఉంటే కెన్ డిస్కస్ వన్ సెకండ్ విత్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఫస్ట్ అయితే మీరు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి SQLite కనెక్ట్ అవ్వండి. దెన్ డూ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ విండో. అన్ని క్లిక్ చేయండి, ఏం కాదు, సెర్చ్ చేయండి, ఇది ఎందుకు ఉంది. దర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. డేటా మోడలింగ్ చేసుకోవచ్చు, వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ చేసుకోవచ్చు, ER డయాగ్రామ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. బట్ DBeaver ఈజ్ సపోర్టింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ప్రస్తుతానికి నేను పక్కన పెడతాను. రైట్, DBeaver నచ్చలేదంటే చెప్పండి, MySQL Workbench వెళ్ళి, అది కూడా MySQL Workbench మీకు కావాలంటే ఐ విల్ గివ్ దట్ వన్ ఆల్సో. Yes. Sir, already I have MySQL Workbench, sir. Can I use it? Yeah, very good. Anything is fine. సార్ MySQL తీసుకోండి సార్, కొంచెం కన్వీనియంట్ ఉంటుంది అందరికి. Yeah, both are available. Convenient but MySQL Workbench అంటున్నారు మీరు. Yeah, I will install. Okay, so you can go to MySQL installer. Okay.
and again Windows. In Windows, we have two things here. Okay, download this one is a small software. When you are installing, it will install directly. But if you download this one, entire software 300 MB software will be installed and you can download and then you can install. I'll give this one also. But as of now, my session is better to go with. వర్క్ బెంచ్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అందుకే నేను ఈజీయెస్ట్ చెప్పాను బట్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం అది కూడా ఇచ్చాను మీరు Actually, ఐపీ అడ్రస్ పార్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ అయి సెట్ చేయాలి బట్ DBeaver ఇస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ yes, sir. And also SQL లో దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అవి ఉండు కదా సార్ టేబుల్స్ ఏమి MySQL లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయి ఇందులో ఓకే జస్ట్ బిలీవ్ మీ అండ్ ప్రొసీడ్ అండ్ పవన్ ఓకే ఓకే సార్ So just I would like to explain DDL, okay, and the DL. ఈ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను then tomorrow onwards we can directly start practice ఈ రోజు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫస్ట్ DDL అంటే ఏముంటుంది డేటా డిఫైన్ లాంగ్వేజ్ డేటాని డిఫైన్ చేయాలి డేటా డిఫైన్ చేయడం అంటే we have again database here. Okay, now I wanted to store my data. To store my data, I need a structure, right? Okay, నా దగ్గర books ఉన్నాయి ఒక 100 books. I wanted to set up in a house. ఫస్ట్ ఏం కావాలి నాకు ర్యాక్ కావాలి ర్యాక్ కూడా నాకు కావాల్సిన హైట్లో నాకు కావాల్సిన విడ్త్లో నేను పెట్టుకోవాలి రైట్ సో లైక్ దట్ ఇన్ హియర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఎ డేటా ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ దట్ డేటా ఇన్ టు మై in one of the table as per my requirement. So for that, first I need to define. First I need to create a database. Database create. Then I need to create a table. What is the difference between database and table? Table is a combination of row and columns. Okay, but a database is something, a container which you can create multiple tables. A category and coach. It's a container and category. I can create a multiple databases. Suppose I have a company. In my company, I have almost 100 tables are there. There are 100 tables. I don't want to put all 100 tables in one area. I wanted to divide. Like again, books example తీసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ బుక్స్ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ ఓకే అండ్ అదర్ బుక్స్ కిడ్స్ ఓకే ఎలా అయితే మనకి డివైడ్ చేసి పెట్టుకుంటాము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ర్యాక్ లాగా సో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ ఆ డేటాబేసెస్ ఎట్లా ఒకటి ప్రొడక్ట్స్ డేటాబేస్ ఒకటి సేల్స్ డేటాబేస్ ఒకటి కస్టమర్స్ డేటాబేస్ ఒకటి పెట్టుకుని ఈ ప్రొడక్ట్ డేటాబేస్లో ఐ కెన్ క్రియేట్ మేబీ 20 tables. Sales దాంట్లో maybe 12 tables, customers 30 tables. So I can divide all the tables into categorize and a containering. చెప్పండి container అనుకోవచ్చు. So first I need to create a database. Then create a table. So database create చేయడానికి ఏంటి? Again I would like to go to here DBeaver. Simple command. Create database name. Create database. Sample. What is that? Check, sir. Database की name. Create. Let me try here.
Elements. Create database SAM. Okay. And you can see database create. Here, left side, if you observe, these all are databases. Right? Where is the sample database here? Here. Or else, if you don't see, you can refresh. Then the sample database is available. Now, under this sample database, I can create the table. Okay, I can create the table. So there are multiple databases are available here. If I want to use this sample database, what I need to do? I use need to make it a default. But real time లో అలా డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు చేయము. టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ డాట్ టేబుల్ ఏమో వాడాలి. ఓకే, మన ప్రాక్టీస్లో అది డిఫాల్ట్ చేసుకున్న బోర్డ్లో ఉన్నది డిఫాల్ట్. సో database is created. If I want to remove database, draw database database. sample. Okay, now I'm not going to draw. So now I wanted to create a table. ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ థింగ్. ఇన్ రియల్ టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ DB admins will create the databases and they will give the accesses also. So now to create the table, what is required? To create table, first I need to understand the data. What kind of data I'm getting? Suppose I am getting a data like 101 RAM, some phone number, okay, and mail ID. Suppose data వస్తుంది. Now I wanted to store this data into a table. Then I need to understand the data, what it is. It's a numeric value. ఇది characters, numeric characters and characters. So based on this, I need to create the table. For this, first you need to learn there are some data types. Data types. Maybe next class lo we'll discuss one by one data type. So ఈ data types ని బేస్ చేసుకుని మనం table create చేయాలి. Because of if you don't say what kind of data it is, table cannot understand. మనం ఇంటిజర్ వస్తుంది, ఇంటిజర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాంట్లో స్ట్రింగ్ పంపించాను, it will not accept. Because of internally, it will create the memory location. In hard disk lo, when you are creating any table and inserting data, it will occupy the memory. So that will be the problem if you enter different value. So that is the first, when I create the table, I have to use the certain syntax like create table. Table name is customer. This is 100% you have to follow this pattern. It is SQL like SQL structure query language, right? So as per the SQL, we have to follow the same structure, same pattern. Within the bracket, we have to write the what kind of data I am getting. First entity, what is this? Into. But name em పెట్టుకోవాలి, మనం ఏం పెడతాం జనరల్ గా ఆ డేటాకి ఐడి కదా, కస్టమర్ ఐడి, కస్ట్ ఐడి. సో ఐ వాంట్ టు యూస్ కస్ట్ ఐడి. బట్ ఇప్పటి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయండి. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ టేబుల్ నేమ్, try to write capital letter. Column name also try to write capital letter. If not, if there are two characters, two words are there, cust is different, ID is different. Now customer identification and shortcut la cust ID alla. So use underscore. This is best technique. మీరు ఇప్పుడు చదవడం అవ్వకపోతే once you are మధ్యలో entered స్పేస్ the ఇవ్వలేమా table, సార్? you will follow the same kind of things. హలో సార్ మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వలేమా సార్? ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ కి స్పేస్ కస్టమర్ స్పేస్ స్పేస్ ఎట్లా ఇస్తాం ఇప్పుడు? ఓకే, కావాలి కస్టమర్ అనుకుంటా. ఐడి ఉంది, నెక్స్ట్ ఏం ఇవ్వాలి? కస్టమర్ నేమ్ అనుకోండి. స్పేస్ ఇచ్చి ఇది ఏ డేటా టైప్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా నేను ఎంటర్ చేస్తాను, క్యారెక్టర్సా లేకపోతే నెంబర్సా? నెంబర్స్. అంటే
నెంబర్స్ Int అవ్వాలి. ఇంట్ అవునా? int అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కాలం నేము డేటా టైప్ రెండిటిని ఏది డివైడ్ చేస్తుంది? స్పేస్ Space. కదా? అలాంటి Space. ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తే ఏమవుద్ది? అప్పుడు Separate ఇది అవుతుంది. కాలం నేమ్ అనుకుంటుంది. ఒక స్పేస్ తర్వాత okay. వచ్చేదంటే దీన్ని డేటా టైప్ అనుకుంటుంది. ఐడి అనే డేటా టైప్ ఉందా? ఫెయిల్ లేదు. అండర్స్టాండ్? సో గివ్ లైక్ దిస్ కంప్లీట్ గా, బట్ రీడబిలిటీ ప్రాబ్లం. కొత్తగా చూసినట్టు కస్ట్ ఐడి అంటే తెలీదు. సో జస్ట్ గివ్ కస్ట్ ఐడి ఇంట్ కామా. సో కామా ఈజ్ డివైడింగ్ కాలం టు కాలం. నెక్స్ట్ కస్టమర్ నేమ్ ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. క్యార్ ఉంది, వ్యార్ ఉంది. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ వాడుతున్నాను. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో స్ట్రింగ్ వాడుతున్నాను. సో డేటాబేస్ టు డేటాబేస్ మారుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఏ డేటాబేస్ వాడుతున్నారో దానికి ఏది అప్లికబుల్ మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి. సార్ నేను క్యార్ కొట్టాను, ఇవాళ వ్యార్ క్యార్ రావట్లేదు, రేపు స్ట్రింగ్ కొడితే రావట్లేదు అనుకోద్ది. ఇది మారుతుంది. నాకు ఒక డిఫరెన్స్ సార్, ఓయి టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు, వేర్కార్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు? తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. టెక్స్ట్ అనేది అడ్వాన్స్డ్, కంప్లీట్గా ఎంత టెక్స్ట్ అని ఎంటర్ చేయొచ్చు. వ్యార్కార్కి లిమిట్ ఉంటుంది 255 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, యూ క్యాన్ పుట్ సమ్ నెంబర్, ఎంత కావాలి అంత, 20 30 40 కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. దీన్ని బట్టి మెమరీ కంట్రోల్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మీకు బ్యాక్ అండ్ ఈ విషయాలు తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓఎల్టీపీ ఓఎల్జేపీ డేటాబేసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఓఎల్ఏపీలో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఓఎల్టీపీలో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది తెలియాలి. అది నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ డేటా ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆన్సర్ ఇదే చెప్పలేదు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, మెమరీ అలొకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా కదా, ఇందు గురించి. సో కస్ట్ ఐడి ఇంటూ నేము వ్యార్కార్. ఇంకా నెక్స్ట్ కామన్. ఓకే, లొకేషన్ ఆర్ సిటీ విచ్ ఈస్ అగైన్ ఫోన్ నెంబర్ contact into, right? So like this we'll create the table. ఇంకేముంది, మెయిల్ ఐడి ఉందా? మెయిల్ ఐడి ఉంది, లేకపోతే can skip it. So this is also comes under DDL. We are defining the table, create table. Why it is giving error? సెమీకోలన్. That's it. వ్యార్కార్ లో మనం వాల్యూ ఎంటర్ చేయలే. Right? So ఈ tools వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే when you are writing some script, it will identify the error and it will show. Same thing you can do in command prompt కి వెళ్ళి ఇక్కడ SQL ఓపెన్ చేసి you can write here also. కొన్నిసార్లు డెవలప్మెంట్ టైంలో మేబీ మీకు ఆ టూల్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ బ్లాక్ స్క్రీన్. బ్లాక్ స్క్రీన్ ఇక్కడ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం యూజింగ్ ఐపీ అడ్రస్, పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో యూ విల్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హియర్ విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, బట్ దీస్ టూల్స్ విల్ బి ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే. ఇప్పుడు డేటాబేస్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఎక్కడ క్రియేట్ అవుద్ది టేబుల్? విల్ దిస్ టేబుల్ క్రియేట్ ఆర్ నాట్? Just create. See, table customer is created. ఏమన్నాడు? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఎక్కడుంది? లేదు కదా ఇక్కడ. అనదర్ డేటాబేస్ లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి. ఏ డేటాబేస్ లో అవుతుందో మనం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ CDE6. గోల్డ్ ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టేబుల్ కస్టమర్ టేబుల్ ఇస్ దేర్. Customer table. So now I wanted to create this table in my database. Okay, just simply I can use sample dot and execute. See, I got the green symbol. That means success. So in this particular table, it will be affected. If you are not able to see, just click refresh. Tables, you can see customer table is created. Got it? Columns. This can be called as a schema. Schema అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి,
what are the column names and what are the data types. వీటిలన్నింటినీ మేము స్కీమా అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కీమా. స్కీమా ఆఫ్ ద టేబుల్. టెర్మినాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండ్ DDL. డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి DDL అంటామా? జస్ట్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ ద స్ట్రక్చర్. టేబుల్ క్రియేటింగ్ ది స్ట్రక్చర్ క్రియేటింగ్. ఇంకా DDL ఇంకేమున్నాయి? Alter, drop, truncate. Alter table. Suppose I have a, we'll discuss practice one by one. Just I'm giving orientation here again for those the alter thing. So location వచ్చింది. ఇక్కడ నాకు లొకేషన్ అనేది కాదు, సిటీ అని రావాలి. బట్ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. దెన్ ఐ కెన్ డూ ఆల్టరేషన్. ఓకే, ఆల్టరేషన్. ఇంకా డేటా టైప్ రాంగ్ వచ్చింది. సపోజ్ కాంటాక్ట్లో నాకు ఇంటి కాదు వేరకారు కాదు. అగైన్ ఆల్టర్. రీనేమ్ దేనికి? టేబుల్ కస్టమర్ కాదు కస్టమర్స్ కావాలి. దెన్ రీనేమ్. ఇవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి. DDL డేటా డెఫినిషన్. ఓకే, తర్వాత DML డేటా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఏముంటాయి DML లో? Insert, delete, update. Data manipulation language. Insert the data. Just only racks మాత్రం ఉన్నాయి. I need to enter the insert the books. Books ఒక ప్రాపర్ వేలో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ whenever I want to read any book, I will pick the book, right? So insert, next update, delete, మెర్జ్ కూడా ఇలా తీసుకోవచ్చు. మెర్జ్ అనేది కొంచెం రీసెంట్గా యాడ్ అయింది, ఇంతకుముందు మెర్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. సో ఇన్సర్ట్ మీన్స్ entering the data into the table. Update, Update the data. DDL లో ఒకసారి చూస్తే create, alter, truncate, draw. Okay, these are things. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ I discuss one more time. Update, sorry, delete, truncate, draw. All three looks like the same అంటే సేమ్ పర్పస్. డేటాను తీసేయటం అంతే కదా, డేటాను రిమూవ్ చేయటం. బట్ యా, ఇది క్రియేట్ కి క్వరీ రాసి చూపించినట్టే ఆల్టర్, ట్రంకేట్, డ్రాప్ వీటికి కూడా ఒకసారి క్వరీ రాసి చూపిస్తే నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా సార్. ప్రాక్టీస్ డైరెక్ట్ చేపిస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, అవ్వలేదు ఇంకా దానికి, ఒక్కొక్క దానికి చాలా టైం పడుతుంది. అది గివ్ ఇది కొరేస్ కూడా ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ మై ఇంటెన్షన్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ SQL, ఎన్విరాన్మెంటల్ డౌట్స్ ఉండకూడదు. ఇందాక నేను చూపించినట్టు అసలు ఈ డేటాబేస్ ఏంటి, ఇవెందుకు వాడుతున్నాము, DDL, DQL, DML ఇవి. తర్వాత వన్ బై వన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో డిలీట్ ఈజ్ ఫర్ ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయడం. ట్రంకేట్ కంప్లీట్ టేబుల్లోని డేటా మొత్తం డిలీట్ చేయడం. సపోజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంది మనకి, కస్టమర్ టేబుల్. కస్టమర్ టేబుల్లో ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనం డిలీట్ చేయాలనుకోండి. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 59 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ట్రంకేట్, ఇట్ విల్ డిలీట్ ఆల్ ద 59. బట్ I wanted to delete only specific columns. Support reported ID 3 ఉన్నాయి మాత్రం delete అవ్వాలి. Then I need to use delete with where condition. Okay. Drop, delete complete. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ డేటాతో పాటు ఈ లెఫ్ట్ లో కనిపిస్తున్న ఈ టేబుల్ కింద కాలమ్స్ స్కీమా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, డ్రాప్ కంప్లీట్గా డిలీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనం వాడేది DQL, సెలెక్ట్. ఓకే, సెలెక్ట్ దేనికి? టు రిట్రైవ్ ద డేటా. Select
Star is for retrieving all the records from customer table. So I got all the records. Remove this. I can see total data. I can adjust. It can be adjustable, guys. If you want to see entire data, you can make it top, or else you can split the window to two different parts. So in columns and almost approximate 10 columns. I got all 10 columns, but here I wanted to get only customer ID, comma, first name. See, now I got only 2 columns. So can we star use chese badlu, you can use column names. Okay. So ఈ సెలెక్ట్ కమాండ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వేర్. ఇంకా వేరే ఒకటే మీకు 2 hours ప్రాక్టీస్ ఇక దాంట్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్, కండిషన్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. వేర్ కండిషన్ ఎందుకు వాడతాం మనం? ఫిల్టర్ You want Filter a the specific data. condition. ఉన్న డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వై ఫిల్టరేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? Every time we need not use all the data, right? Again, మన books exams కి వెళ్తే షెల్ఫ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది. DDL డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. మీకు ఎంత విడ్త్ కావాలి, ఎంత కావాలి, ఏ లెంత్ లో కావాలి. యూ హ్యావ్ రెడీ ద గెట్ రెడీ ద ఎంటైర్ షెల్ఫ్. తర్వాత యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ ద బుక్స్, అంటే బుక్స్ మొత్తం ఎక్కడ పెట్టి షిఫ్ట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ యూ రీడ్ ఆల్ బుక్స్ ఎట్ ఎ టైమ్? No. Then what is the condition? You want to read a book. Then what kind of book you want to read? Motivational book or fiction or management? అనగానే వేర్ కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నారా? సో వేర్ మేనేజ్మెంట్ అందుకని మేనేజ్మెంట్ షెల్ఫ్ లో ఏ ఆధార్ కావాలి. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సార్ మనం రియల్ లైఫ్ లో ఏ వర్క్ చేసినా సరే వేర్ కండిషన్ అప్లై అయిపోతుంది. ప్రతిసారి వేర్ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. సో హియర్ ఆల్సో అవుట్ ఆఫ్ 59 records, I wanted to get only specific records. Then where based on maybe name, where first name equal to Leonie, enter. ఒక రికార్డ్ వచ్చింది. Got it? So if I wanted to use this one, I would like to change the condition. Support report ID equal to 5. 18 actually. If you observe, this ID should be 5. Okay. So to filter the data, we have to use the where condition. After that, you can use idem application. Identity equal to operator. Okay. Here we can use greater than, we can use less than, greater than time level. Okay. If you put greater than 4, then I will get all the 5. మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు సార్, మేబీ మీ బీటెక్ లో కూడా చూస్తుంటారు. అండ్, ఆర్, నాట్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, లైక్, ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి కంప్లీట్ గా. కానీ డేటాని మీరు ఏ కాలం కావాలి, దాంట్లో ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ కావాలి అనే దాని మీద బేస్ చేసుకుని. ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? క్లియర్? సో మీరు ఈరోజు చేయాల్సింది ఎస్పెషల్లీ I'll go to the another small topic here. So first you have to install DBeaver or workbench. Next up, explore window. ఏదైతే workbench అయితే workbench లేదు, మొత్తం కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. Then just try to create database table. That's it. మీరు ఇన్సర్ట్ into అవి తర్వాత చేయండి. ఫస్ట్ ఇవి పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమున్నాయి. మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలనుకుంటే ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, ఇక్కడ మీరు ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్లో ఏమున్నాయి. నో సిక్వెల్ కావాలంటే నో సిక్వెల్.
సో ఇవి ఈరోజు టాస్క్ కానీ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయాలి. సార్ మొత్తం వాయిస్ పైన వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో సార్. యా టెల్ మీ. సార్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సార్. ఓన్లీ డాష్ బోర్డ్ చూపించడానికి పాత్ అడుగుతుంది సార్. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఒకసారి ఓపెన్ చేయరా? సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా DBeaver ఓపెన్ చేసిన ఇంకా మీరు DBeaver. ఎంటర్ చేస్తున్నారు కదా కోడ్. ఇక్కడ ఈ డాష్ బోర్డ్ రావట్లేదు. ఇది రావట్లేదా మీకు? ఇక్కడ మీకు ప్లస్ క్లిక్ చేసి SQLite ఉంటుంది. SQLite. SQLite వెళ్ళి నెక్స్ట్ పడుతుంది. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. నెక్స్ట్ అడిగినాక ఇక్కడ పాత్ అడుగుతుంది మాకు. పాత్ ఏదో పాతుంది, లోకల్ పాత్ ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే. జనరల్గా అందరిని అడగదు, బై డిఫాల్ట్ పాత్ తీసుకుంటుంది. మీరు అందరూ కంప్లీట్ చేశారు కదా చాలా మంది DBeaver. సార్ అది సార్ ఇన్స్టాల్ అయింది కానీ ఇవేం కనిపించట్లేదు సార్. ఎలా ఒకసారి క్వైరీ ఎలా రాయాలో ఒకసారి చూపించు. One minute guys, online guys. Let me take questions. సార్ అది DBeaver వర్క్ బెంచ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? అది అసలు ఓపెన్ అవ్వడం లేదు సార్. అంటే మీకు DBeaver అని టైప్ చేసేది వచ్చిందా? సార్. జస్ట్ ఓపెన్ as run as administrator once. ఓకే సార్. Generally you will not get any issue, automatically it will done. But if you get any issue, just open DBeaver, run as administrator, and it will ask like this. ఎందుకంటే now it is going to install the SQLite, right? And install and store into your local machine. The local machine లో రైట్ చేయడానికి యాక్సెస్ కావాలి దానికి, బై డిఫాల్ట్ ఉండదు. So that is the reason you have to open run as administrator, then open. After that, if you have any issue here, just click here SQLite and next you can install it. Path adugutundi, you can open use any path here. ఇదేనా మీరు అడిగింది? సార్ ఒకసారి అదే సార్. URL తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది సార్. It will install in that path actually. Okay, path install అవడం కోసం path అడుగుతుంది. URL ఇది కూడా చేయకుండా by default it will ask, do you want to install SQL? Okay, just click next. It will finish. సార్ అది పాత్ ఎట్లా సెట్ చేయాలి సార్? అది URL తీసుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకునేస్తుంది. పాత అడగదు.